நண்பர்களாகிய நாம் ஆங்கில பாடத்தை கற்போம். Hello my dear children, welcome to DP Kids YouTube channel. Hello Kitty, nice to see you today also. Children, we have been learning the letters of the alphabet. ஆங்கில எழுத்துக்கள் நாங்க ஒன்னொன்னா படிச்சு கொண்டு வாரோம். Now do you remember the number of letters in the English alphabet? ஆங்கில எழுத்துக்கள் எத்தனை இருக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கா? Very good. Yes, we have 26 letters. Today, my children, we are going to learn the 25th letter of the alphabet. Wow, isn't it great, my children? We have come a very long way. நாங்க நிறைய எழுத்துக்கள் படிச்சு, அதாவது 24 எழுத்துக்கள் படிச்சு இன்னைக்கு 25th letter, 25வது letter பார்க்க போறோம். What is this letter? The name of the letter is Y. Alright. இப்போ இந்த letter எப்படி இருக்கும் and the sound of this letter இதெல்லாம் நாங்கள் லெசனுக்குள்ள போய் பார்ப்போம். Let's go into the lesson and see how letter Y looks and also learn the sound of it. Come, let's go into the lesson. Hi children, so I told you we are going to learn about letter Y. Before that, I told you I will show you Y letter. Right. இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான Y letters இருக்கும். என்னது? You know them well. Yes, good. Kitty, capital Y and simple Y. So that is capital Y and this is simple Y letter. So letter Y இப்படித்தான் இருக்கும். Now let's go and read a small rhyme about Y letter. Are we ready, Kitty? Right, let's go and see what we have in this rhyme. All right, so இன்னைக்கு எங்களுடைய letter Y and Y பற்றின, அதாவது Y letters நிறைய இருக்கிற ஒரு rhyme இங்க இருக்கு. நாங்க first அந்த rhyme read பண்ணுவோம், நாங்க என்னன்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் we will learn the sound. Let's give a L for Y. Let's give a L for Y. Y is for you and yellow too. Let's give a L for Y. Right. Kitty, what do you mean by L? Yes, very good, Kitty. Kitty is very clever. L என்று சொன்னா கத்துறது, சத்தமா சொல்றது. இப்போ நாங்க ஏதாவது ஒரு போட்டியில் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ண நாங்கள் சொல்லுவோம் தானே, சத்தமாக அவங்களுக்கு சியர் பண்ணுங்க. எஸ், அந்த மாதிரி சத்தமாக பேசுகிறத நாங்கள் எலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் சத்தமாக ஏசுறதுக்கு திட்டுறதுக்கும் நாங்கள் எலிங்கன்னு சொல்லுவோம். எலிங்கன்றது சத்தமாக பேசுறது. ரைட், கிட்டே காட்டின மாதிரி. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரைமில்? லெட்ஸ் கிவ் அ எல் ஃபார் Y. சத்தமாக Yக்கு ஒரு yes, L கொடுங்க, அதாவது ஒரு சத்தம் போடுங்க லெட்டர் Yக்கு. ரைட். Y is for you. Yes, for you என்றால் உங்களுக்கு. Y is for you and yellow too. What is yellow? Yellow என்றது கலர், மஞ்சள் நிறத்துக்கு நாங்க சொல்றது yellow. So Y is for you, உங்களுக்கு, yellow கலரும் உங்களுக்கு. Let's give a L for Y. Right. Now children, you have to look at the words that begin with letter Y. In the rhyme la சில words letter Y ல ஸ்டார்ட் பண்ணுது. டீச்சர் உங்களுக்கு ஈஸிக்காக அந்த வேர்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், அதாவது Y லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்க, மற்ற எல்லா வேர்ட்ஸும் பிளாக்ல இருக்கு, பட் லெட்டர் Y மட்டும் ரெட் கலரில் இருக்கு. ரைட், ஓகே. ஸோ நாங்கள் அதை வச்சு பார்ப்போம் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் லெட்டர் Yல ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு சொல்லி. லெட்ஸ் கிவ் அ L ஃபார் Y. L. Look at this word L. சத்தமாக சொல்கிறது. ரைட். First letter is Y and that's why it's in red color. And give a L for who? Y. So here we have Y letter again in red color. Again, let's give a L for Y. L la first letter Y. And third line பாருங்க. Y is for you. So Y letter red and yellow too.
yellow என்ற word. The first letter Y. That's why it's in red color. And last line லையும் பாருங்க. Let's give a L. L என்ற first letter Y for Y. Right. So now this is how Y letter looks like. Now my children, shall we go and properly have a look at capital Y and simple Y letters? Right. Let's see how they look like nicely on this board. Right. So here we have capital Y and here we have simple Y letter. Now Kitty, there's a very small difference. அதாவது இது ரெண்டுக்கும் இடையில் அதாவது எழுதுகிற விதத்தில் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்குது. எஸ் குட். ஹியர் கிட்டி இஸ் ஷோயிங் யூ Y letter. நாங்கள் அதை எப்படி எழுதுறது அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் எழுத பழகும் போது பார்ப்போம். ரைட். For now, look at the letters. Capital Y. Yes. And simple Y. Right. Now Kitty, what is the sound of this letter? So first letter எப்படி இருக்கிறதுன்றது முக்கியம். How to write the letter? How do the letters look like? Okay, now we know. Now the sound. How did we pronounce these words? L, U, Y sound. Very good, Kitty. Yes. Y sound. L, Y. First sound கேக்குது இல்லையா? L, Y. U, நீங்கள் U என்னும் போது first கேக்குற sound Y. Right. So letter Y and sound வந்து Y sound. Right. Now let's go and look at some pictures, Kitty. Words that begin with letter Y. Come, let's go and look at them. Hi children. Right. So now we are going to look at some words with pictures. Right. Let's see how to say those words. Right. So first, what do you see here, my children? What is the color that you can see here? Yes, very good. Yellow color. Kit is also in yellow color. Right. So yellow. Yellow என்றது மஞ்சள் நிறம். சரி, இப்போ yellow எப்படி ஸ்பெல் பண்றதுன்னு பாப்போம். Y E L L O W. Yellow. Yellow. What is the sound that you hear? First sound Y. Yellow. Very good. Right. Now let's look at another picture and let's see. This is something my children like to play with. Yo-yo. Yes, இப்படி string இருக்கும், அந்த stringல எப்படி அடிச்சு விளையாடுவீங்க? That's called yo-yo. I know you like to play yo-yo, isn't it, my children? Yo-yo. Yo-yo. So the sound is Y. Yo-yo. All right. And what do we have next? Next we have a yarn. Yarn. Y-A-R-N. Yarn. Right. What do you see here, my children? Very good. நூல் வந்து கோர்த்துள்ள ஒரு பெரிய ஒரு இந்த மாதிரி கோர்வை. ரைட். நூல் இது தனியாக இருந்தால் நாங்கள் அதை த்ரெட் நூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இது வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக கோர்த்து ஒரு பாலாக இருந்தால் அதை நாங்கள் சொல்கிறது எஸ் கிட்டி காட்டுற மாதிரி யான் அப்படின்னு சொல்லி. ரைட். யான். ய சவுண்ட். கரெக்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் we have yawn. Yes, yawn என்றால் கொட்டாய் விடுறது. Look at Kitty. When you are tired, when you are sleepy, in the morning, when you are lazy, yes, like that you will yawn. Right. Yawn என்றது கொட்டாவி விடுறது. Y-A-W-N. Yawn. First letter Y, sound Y. Yawn. Good, Kitty. Right. Next we have yam. Yam என்று சொல்றது கிழங்கு வகைகள். ரைட். கிழங்கு வகைகளுக்கு நாங்கள் பொதுவாக சொல்கிற இன்னொரு வேர்ட் வந்து yam. Y-A-M. Yam. Y-A-M. First letter Y, sound Y. Yam. Right. Okay. And next we have a yacht. What is yacht? It's a vehicle that goes on road or air. Very good. Sea. Yes. அதாவது தண்ணீர்ல போகும் ஒரு vehicle. What's that?
உலா படகு. Right. Yacht என்றால் உலா படகு. Y-A-C-H-T, yacht. First letter Y, sound Y, yacht. Right. Now this is a new word for you. Right. Now we have another word for us. What's that? That is yoga. Very good, Kitty. Look at Kitty, my children. What is he doing? தியானம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறாரு இல்லையா? அது யோகாவில் இருக்கிற ஒரு பகுதி. ஸோ நிறைய பகுதிகள் இருக்குது யோகாவில். ரைட், நிறைய ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது. யோகா இஸ் வெரி குட் ஃபார் யோர் மென்டல் ஹெல்த், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், உங்களோட மைண்டை வந்து ஃபோக்கஸாக வச்சுக்கொள்கிறதுக்கு, அதாவது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு, அதே மாதிரி நல்ல ஹெல்த், ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், ஆரோக்கியம் இருக்கிறதுக்கு யோகா இஸ் வெரி good for you, right? Mind, body எல்லாத்துக்குமே. ஸோ நீங்கள் சின்ன வயசுல இருந்தே if you can practice yoga and if you can do yoga as a daily routine, that will be very good for you, right? Y-O-G-A, yoga. First letter is Y and the sound is Y, yoga, right? And next we have young. What is young? Now Kitty, you see two people here. Why is that? இங்கே 2 பேர் இருக்கிறாங்க. Right, good, okay. So here we have an old grandmother, அதாவது வயதான ஒரு பாட்டி இருக்கிறாங்க இங்கே. அண்ட் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது யாரு? ஒரு சின்ன பிள்ளை. ஸோ யங்ன்னு சொல்கிறது இளமை பருவத்தை. ரைட், வயதானவங்களை நாங்கள் ஓல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓல்டுண்ட வயதானது, வயதானவர்கள். நிறைய காலம் நாங்கள் பாவித்த ஒரு பொருளுக்கும் சொல்லுவோம் இட்ஸ் ஓல்ட் இட்ஸ் அன் ஓல்டு டாய் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காலம் பாவிச்சது. யங் என்று சொல்கிறது இளமை பருவத்துக்கு. யங், Y-O-U-N-G, first letter Y, sound is Y and it's young, right? Next we have yolk. What is yolk? Right, what do you see here? இங்க yes, முட்டை ஃப்ரை பண்ண ஒரு எக் ஃப்ரை இருக்கு. ரைட், இதில் எதை குறித்து காட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்க. இந்த நடுவில் இருக்கிற மஞ்சள் கரை. எஸ், ஸோ முட்டையில் இருக்கிற மஞ்சள் கருக்கு நாங்கள் சொல்கிறது யோக். ஸோ வெள்ளைக்கருக்கு நாங்கள் சொல்கிறது எக் ஒயிட், மஞ்சள் கரு தான் யோக். Y-O-L-K, first letter Y, sound Y, yolk. And next we have yak. Yak என்றால் காட்டெருது. ரைட், yes, இந்த மாதிரி வெரி குட் கிட்டி. 2 ஹார்ன்ஸும் இருக்கும். ரைட், நல்ல ஷார்ப்பான ஹார்ன்ஸ். ஸோ காட்டெருதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது yak. First letter Y-A-K. What is the sound? Y, and you call it yak. Right, so now we looked at some pictures that begin with letter Y. And now you know how to pronounce those words because you know the sound of Y. That is Y. Very good. Now we need to learn how to write letter Y, my children. Letter Y எப்படி எழுதுறதுன்னு நாங்க பார்க்க போறோம். Kitty, are you ready? Right, let's go and see. Yes, how to write letter Y. Right, children, now I am going to teach you how to write capital Y and simple Y. Kitty, you are ready to write, no? Right, okay. So let's write. First, capital Y letter. Right. Look at capital Y on top. மேலே இருக்கிறது தான் capital Y letter. ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை, ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் நாங்கள் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Now, if you look at capital Y, there are 3 lines, children. Right? பாருங்க எத்தனை arrow marks இருக்கு? 3 arrow marks இருக்கு. Right. என்னென்ன லைன்ஸ்னு பார்ப்போம். First 2 lines பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா diagonal lines. Diagonal lines ண்டா சின்ன 2 சரிவான கோடு. Right. Third line பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு straight standing line. Right. So let's start. So we have capital Y. First line we start from here. From here to downwards, a diagonal line. And then you go to the other side, opposite side,
from top to bottom a diagonal line. And from the meeting point, you draw a standing line downwards. Right. கவனமா பாருங்க பிள்ளைகள். இந்த பக்கத்துல இருந்து கீழுக்கு இப்படி ஒரு சரிவான கோடு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அடுத்த பக்கம் போய் மேலிருந்து கீழே ஒரு சரிவான கோடு. டயகனல் லைன்டா சரிவான கோடு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு லைன்ஸும் சந்திக்கும் இடத்துல இருந்து மீட்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன். So one from this side and மற்ற பக்கத்துல இருந்து நம்பர் 2 இந்த பக்கம், அப்புறம் அது ரெண்டும் மீட் பண்ற இடத்துல இருந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன். Right. So this is capital Y letter. Now simple Y letter பாத்தீங்கன்னு சொன்னா how many arrow marks are there? Just 2. ரெண்டு arrow mark தான். Right. என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னா நம்பர் 1 கேபிட்டல் Y மாதிரியே தான் மேலிருந்து கீழே ஒரு diagonal line, ஒரு சரிவான கோடு. அதுக்கப்புறம் நம்பர் 2 அடுத்த பக்கத்துல இருந்து தொடங்கி கீழே வரைக்கும் ஒரு சரிவான கோடு. ரைட். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1 2 ரெண்டு சின்ன சரிவான கோடு எழுதிட்டு அதில் இருந்துக்கு தான் கீழே இந்த தேர்ட் லைன் வந்தது. இது அப்படி இல்லை. செகண்ட் லைன் அப்படி டிரெக்டாக கீழே வரைக்கும் போகும். ஸோ 1 line, diagonal line from this side. Then number 2 from here you go right to the bottom. இங்கே இருந்து நம்பர் 1 இங்கே இருந்து இங்கே ஒரு சின்ன சரிவான கோடு. அதுக்கப்புறம் நம்பர் 2 அடுத்த பக்கத்தில் இருந்து, அதாவது மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் இந்த முதலாவது டச் பண்ணி கொண்டு கீழே வரைக்கும் போகும். Now we call this a tail letter. Right? I'm sure my children you remember we learned some other tail letters also. சில எழுத்துக்களுக்கு ஒரு சின்ன வால் இருக்கும், டேல் இருக்கும்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? Very good. So simple Y is also a tail letter. அதே என்று சொல்லி நாங்கள் அதை உங்களோட புக்ஸில் எழுதும் போது பார்ப்போம். So this is how you write. Now let's go and write these letters on the sandboard. Come, let's go. Hi children. Kitty, so what are we going to do? நாங்கள் yes, very good. Sandboardல capital Y, simple Y எழுத போகிறோம். We are going to write capital Y and simple Y letter here. Right. So first we will begin with capital Y, Kitty. Right. How did we write capital Y? இங்க இருந்து இங்க ஒரு diagonal line. அப்புறம் அடுத்த பக்கத்துல இருந்து இப்படி ஒரு diagonal line. And from the meeting point, a standing line downwards. Right. Capital Y. Simple Y, 2 lines. Right. நான் டேல் லெட்டர்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ கேபிட்டல் வைல இருந்து கொஞ்சம் கீழே தான் அது இருக்கும். கேபிட்டல் Y மாதிரியே உயரத்தில் இருக்காது, அது கீழே வரும். ரைட். ஸோ we will start from here. இப்படி ஒரு diagonal line and மற்ற பக்கத்தில் இருந்து ஒரு diagonal line right to the bottom. 1 2. Right. So now Kitty, have you got something to decorate our letters? Nice blue color beads. So I will use this to decorate the letters. Capital Y இருந்து right. Now Kitty, let us decorate the simple Y letter.
Now from the other side. Right, so now we are done with the decoration, capital Y, simple Y. Right, now we are going to write these letters on your writing book, children. Are you ready? Kitty, you also ready, no? Right, so now let's go and write these letters on your books. Right, so children, now we are going to write capital Y and simple Y. But before that, we have to trace the letters here. Right? நாங்க ஃபர்ஸ்டா லெட்டர்ஸ் இதுல ட்ரேஸ் பண்ண போறோம். ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இந்த புள்ளி கோட்ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரைட்டிங் புக்ஸ்ல எழுதுவோம். Right. We will begin with capital Y letter. So மேல இருந்து ஒரு diagonal line, from the other side diagonal line, and from the meeting point standing line downwards. Right. இப்போ நாங்க simple Y letter எழுதுவோம் பாருங்க, capital Y விட கீழ. So one diagonal line to this side, then from the other side one diagonal line right to the bottom. Just 2 lines, simple Y letter. Right, now we shall write these letters on your writing books. உங்களுடைய double rule writing booksல எப்படி எழுதுறதுன்னு பாப்போம் பிள்ளைகள். books எல்லாம் ரெடியா வச்சிருக்கீங்களா? Right, be ready with your writing book and with your pencil. Right, Kitty, you also be ready. We are going to write now. Right, come, let's write them. Right, பாருங்க, நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஆரம்பத்தில் கேபிட்டல் Y உயரமாக இருக்கும், அதாவது மேலிருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணும். பட் சிம்பிள் Y லெட்டர் இஸ் a tail letter அப்படின்னு சொன்னேன். ரைட், ஏன் அப்படி சொன்னேன் டீச்சர்? பிகாஸ் சிம்பிள் Y பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலிருந்து தொடங்காது, இப்படி ரெண்டாவது லைனில் கீழிருந்து தொடங்கி தேர்ட் லைன், அதாவது கடைசி லைனுக்கு கீழாலையும் போகும். ஒரு வால் மாதிரி. டேலண்டா என்ன? வால். ஸோ வால் மாதிரி இந்த லாஸ்ட் லைனுக்கு கீழையும் பிலோ த லாஸ்ட் லைன் ஆல்சோ இட் கோஸ். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறது டேல் லெட்டர். பட் கேபிட்டல் Y பாருங்க, நாங்கள் மேலே தொடங்கி கீழே லாஸ்ட் லைனோடு முடிச்சிடுறோம். ஆனால் சிம்பிள் Y ரெண்டாவது லைனில் தொடங்கி கடைசி லைனுக்கு கீழே வரைக்கும் போகுது. That's why it's tail letter. Right. So we will write some capital Y here. So starting on the first line. Right? Capital Y. Starting on the first line. மேல இருக்கிற லைன்ல தொடங்கி and capital Y letter. இன்னொன்று எழுதுவோம். Right, capital Y letter. So you are going to fill in the rest of the blanks. மற்ற லெட்டர்ஸையும் நீங்கள் உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்கில் எழுத போகிறீங்க. டீச்சர் உங்களுக்கு 3 லெட்டர்ஸ் எழுதி காட்டியிருக்கிறேன், மிச்சத்தை எழுதுங்க. ஓகே மை சில்ட்ரன், இப்போ சிம்பிள் லெட்டர் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம். Right, so capital letter we started from the first line. Simple Y letter we will start from the second line. Right, and it goes below the last line. Right, so we start from the second line and it goes like this, below the last line. Right, another one. Right, simple Y letter. Another one. Right, 1, 2, it goes right to the bottom below the last line. So 1 and ஒரு diagonal line, ரெண்டாவது diagonal line, அதாவது ரெண்டாவது சரிவான கோடு இந்த பக்கத்துலேருந்து கீழே வரைக்கும், இந்த கடைசி கோடு கீழே வரைக்கும் போகணும். That's why it's called the tail letter. Right, now you are going to fill in the rest of the letters. So capital Y letter, simple Y letters, இத்தனை
லெட்டர்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்கில் எழுத போகிறீங்க. நல்ல பிள்ளைகள் மாதிரி பென்சில் எடுத்து இப்போவே எழுத தொடங்கி எழுதுங்க பிள்ளைகள். ரைட். Now we have another small activity to do. Come, let's do that. What's this? The tank activity. Our usual tank activity. Color the uppercase Y orange. அதாவது கேபிட்டல் அப்பர் கேஸ் என்றா என்ன இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதெல்லாம். கேபிட்டல் Y லெட்டர் ஆரஞ்சு கலரில், கலர் த லோவர் கேஸ் சிம்பிள் Y லெட்டர் இன் பிங்க் கலர். Right, so here we have some letters inside this tank and we are going to color the capital Y in orange and simple Y in pink, uppercase, lowercase, right. So now let's look at some uppercase Y here. How do you find uppercase Y? Right, uppercase Y kum simple Y kum enna difference? Uppercase Y la 3 lines, 1, 2 and 1 standing line downwards, right. பட் லோவர் கேஸ் வாயில் வந்து 2 லைன் தான், 1 அதுக்கப்புறம் செகண்ட் 1 அப்படியே கீழே வரைக்கும் போகும். ரைட். ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அப்பர் கேஸ் வாய் அங்கே இருக்குண்டு. Here I can see an uppercase Y, capital Y letter, 1, 2, 3. There are 3 lines. So என்ன கலர் பண்ண போகிறோம்? ஆரஞ்சு கலர். ரைட். வேறு அங்கே இருக்குது கேபிட்டல் Y. அதுக்கு கீழவே இருக்கு ஒரு கேபிட்டல் Y letter. Right, then we have another capital Y letter here. Y 3 lines, so capital Y. Right. Okay, capital Y எல்லாம் கலர் பண்ணிட்டோமா? Yes. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்? Simple Y letter, lower case Y, pink colorல. Right, so here if you see, this is a lower case Y. Because just 2 lines, 1, 2. அதுக்கு கீழவே ஒரு சிம்பிள் Y லெட்டர் இருக்கு, கண்டுபிடிச்சிங்களா பிள்ளைகள்? இங்க இருக்கு பாருங்க, 1, 2, 2 லைன்ஸ் இருக்கிறதால சிம்பிள் Y லெட்டர். ரைட். நாங்கள் இப்போ எல்லாம் கலர் பண்ணிட்டோமா? எஸ். மற்றதெல்லாம் வேறு வேறு லெட்டர்ஸ். ஆல் ரைட். ஸோ we have finished this activity. So now you know how to write Y letter and you know the difference between capital, simple Y letter. I hope you are practicing these letters on your writing book now. Keep practicing, my children. Hello children. So Kitty, what is the letter we learned today? Very good. So that's a capital Y letter. Right, capital Y இப்படித்தான் இருந்தது இல்லையா? Right. ஸோ கேபிட்டல் Y, சிம்பிள் Y 2 லெட்டர்ஸும் எந்த பிள்ளைகள் என்னைக்கு எழுதுனீங்க தானே உங்களோட ரைட்டிங் புக்ஸில். ரைட். ஐ ஹோப் யூ ரோட் தென். ரைட். அதை விட நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்? இந்த லெட்டர்ஸுக்கான சவுண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம். ய சவுண்ட். Now don't forget that. ய. What are some of the words we learned today? Yellow, yacht, yak, yo-yo. Right. இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸும் பார்த்தோம். ஸோ now you know how to pronounce letter Y. What was the first word we learned in that rhyme? Yell. So you can now go and yell letter Y or give a big yell to letter Y. இந்த lesson முடிஞ்சோடனே நீங்கள் letter Y க்கு ஒரு பெரிய yell கொடுக்கலாம், பெரிய ஒரு சத்தம் கொடுக்கலாம், because you are done with letter Y and you know so many words and you know how to write letter Y and you know the sound, right? So I'm sure you're happy now. So you can give a happy yell to letter Y after this lesson. All right children, so I hope you had a nice lesson today and I will meet you again to teach another letter. Till then, bye children.